Can you open the door to my room? Make sure it doesn't slam closed. You ready? Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. And thank you for coming on time. Спасибо, что вы подсоединились вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jara Bhava Girivaratare Gopi Jara Bhava Girivaratare Yashoda Nandana Prachajana Vandana Yashoda Nandana Prachajana Vandana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jana Bhava Girivaratare Gopi Jana Bhava Girivaratare Yashoda Nandana Prachajana Vandana Yashoda Nandana Prachajana Vandana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare
Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Jai Ho Mr. Pat Paramahansa Parvajakacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Jamunamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Krishna Vadaya Krishna Vastaya Bhagavati. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от меня невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Drubhyasya Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, верными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желание каждого и полное сострадание падшему условному душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 3, entitled The Lord's Pastimes Out of Vrindavan. Читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, глава 3, которая называется «Игры Господа за пределами Вриндавана». Text number 23. Текст номер 23. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Daiva Дайва, Adineshu Адинешу, Kameshu Камешу, Daiva Дайва, Adinaha Адинаха, Swayam Сваям, Puman Уман, Kaha Каха, Vishrampeta Вишрамбета, Yogena Йогена, Yogeshvaram Йогешварам, Anavrataha Ануватаха, Daivadineshu Kameshu Дайвадинешу, Камешу, Daivadina Swayan Puman Дайвадина, Сваям Куман, Ko Vishrambeta Yogena Говишрамбета, Йогена, Yogeshvaram Anuvrataha Йогешварам, Ануватаха, Daivadineshu Kameshu Дайвадинешу, Камешу, Daivadina Swayan Puman Дайвадина, Сваям Куман, Ko Vishrambeta Yogena Говишрамбета, Йогена, Yogeshvaram Anuvrataha Йогешварам, Ануватаha, Daivadineshu
kameshu Daivadineshu kameshu Daivadina Swayan Puman Daivadina Swayam Puman Ko Vishwambheta Yogena Kovishambeta Yogena Yogeshvaram Anuvrataha Yogeshwaram Anuvataha Daivadineshu kameshu Daivadineshu kameshu Daivadina Swayam Puman Daivadina Swayan Puman Kovishambeta Yogena Ko Vishwambheta Yogena Yogeshwaram Anuvataha Yogeshvaram Anuvrataha Daiva Daiva supernatural Supernatural, сверхъестественный. Adineshu Адинешу, being controlled being controlled, находясь во власти. Kameshu Камешу, in sense enjoyment in sense enjoyment, чувственных удовольствий. Daiva Adinaha Дайва Адинаха, controlled by supernatural force. controlled by supernatural force. Во власти сверхъестественной силы. Svayam Своям, himself. himself, сам. Puman Woman, living entity. living entity, живое существо. Kaha Ага, whoever. whoever, кто бы то ни был. Vishwambeta Вишамбета, can have faith in. can have faith in, может поверить в Yogena Йогена, by devotional service. by devotional service, посредством преданного служения. Yogeshvaram, Йогешварам, the Supreme Lord. the Supreme Lord, Верховный Господь. Anavrataha, Анувратаха, serving. servant, служа. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Every living entity is controlled by a supernatural force, and thus his sense enjoyment is also under the control of that supernatural force. No one, therefore, can put his faith in Lord Krishna's transcendental sense activities, but one who has become a devotee of the Lord by rendering devotional service. Каждым живым существом управляет некая высшая сила, и его чувственное удовольствие также находится во власти этой сверхъестественной силы. Поэтому в деятельность трансцендентных чувств Господа Кришны может поверить только тот, кто, занимаясь преданным служением Господу, стал его преданным. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. As stated in the Bhagavad Gita, no one but a devotee can understand the transcendental birth and activities of the Lord. Как сказано в Бхагавад-гите, никто не в силах постичь трансцендентную природу явлений и деяний Господа. The same fact is herein corroborated. No one but one who is enlightened by the devotional service of the Lord can understand the difference between the Lord's activities and those of others who are controlled by the supernatural force. То же самое утверждает и данный стих. Понять, чем отличаются деяния Господа от деятельности существ подвластных высшей силе, способен только тот, кто в процессе преданного служения Господу очистился и обрел знания. The sense enjoyment of all animals, men, and demigods within the purview of the material universe is controlled by the supernatural force called the Prakriti or Daivi Maya. Чувственными наслаждениями животных, людей и полубогов в пределах материальной вселенной управляет сверхъестественная сила, которую называют Пракрити или Дайви Майя. No one is independent in obtaining sense enjoyment, and everyone in this material world is after sense enjoyment. Все живые существа в материальном мире обуреваемы жаждой чувственных наслаждений. Но в своих чувственных удовольствиях они зависимы от высшей власти. Persons who are themselves under the control of supernatural power cannot believe that Lord Krishna is not under any control beyond himself in the matter of sense enjoyment. Люди, находящиеся в власти сверхъестественной силы, не могут поверить, что Господь Кришна абсолютно независим в своих чувственных наслаждениях. They cannot understand that his senses are transcendental. Они не понимают, что его чувства трансцендентны. In the Brahma Samhita, the Lord's senses are described as omnipotent. That is, with any sense, he can perform the activities of the other senses. В Брахма-самхите Брахма называет чувства Господа всемогущими, имея в виду, что каждый из органов чувств Господа может выполнять функции любого другого.
One who has limited senses cannot believe that the Lord can eat by his transcendental power of hearing and can perform the act of sex life simply by seeing. Тот, чьи чувства ограничены, не верит, что Господь способен вкушать пищу просто с помощью силы своего трансцендентного слуха или совершать половой акт взглядом. The controlled living entity cannot even dream of such sense activities in his conditional life. Подвластному живому существу в его условной жизни такая чувственная деятельность и не снилась. But simply by the activities of bhakti yoga, he can understand that the Lord and his activities are always transcendental. Но тот, кто занимается бхакти-йогой, может постичь трансцендентную природу Господа и его деяния. As the Lord says in the Bhagavad Gita 18:55, Bhaktyamam avijanati yavan yashchasmi tatvataha. One cannot know even a fraction of the activities of the Lord if he is not a pure devotee of the Lord. Господь сам говорит в Бхагавад-гите 18:55, Бхакти мама джанати явам яшчасми татватаха. Тот, кто не является чистым преданным Господа, не в состоянии охватить разумом даже малой толики его деяний. Here's the full translation of that verse Prabhupada's quoting from Bhagavad Gita. Вот здесь Прабхупада переводит полный перевод стиха из Бхагавад-гиты. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. 1855? I'm sorry? 1855? Yeah. Да, вот сейчас я приведу полный перевод стиха, который 1855. What's the problem? I need to find Why? You can't understand this? One cannot. Понять меня можно, какой я есть, как верховную личность Бога, только посредством преданного служения. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. И когда человек полностью поглощен служением, такой преданностью, он может войти в Царство Бога. There's also a famous verse. Также знаменитый стих. Tat Shri Krishna Namadi Nabhavedrayam Indriyai Sevam Mukhe Hijivado Swayam Evaspuratita. The Lord, the Supreme Personality of Godhead, cannot be understood by mundane senses. Вот этот стих гласит, что Верховную Личность Бога невозможно постичь мирскими чувствами. Or by mundane mind or intelligence. Или мирским умом, или разумом. Only when the Lord is pleased by the devotee's service, then the Lord reveals himself to the devotee. Только когда Господь доволен служением преданного, Он являет себя ему сам. Это из from Bhakti Samprasada. I forget where it's from. Я забыл, откуда это стих, но знаменитый стих. Okay, Bhakta Valeri, you have a question? Так, Бхакта Валерий, у вас есть вопрос, мы тогда подождем вас. So only on the level of pure devotional service, the transcendental nature of the love can be understood. Yes. Только на уровне чистого преданного, только на уровне чистого преданного можно понять трансцендентную природу Господа. Only on the level of pure devotees it can be understood. What's it? Transcendental nature. Yeah, one may be able to understand a little bit. Ну, можно, кто-то может понять лишь немного. But obviously one can understand more according to the degree of his purity. Но очевидно, что способность вот этого постижения трансцендентной природы,
она зависит от уровня преданного. If there's something that we can't understand, it's because of lack of purity. И вот если есть что-то, чего мы не можем постичь, это вот и из-за того, что мы недостаточно чисты. And as we become more pure, then it'll be more comprehensible. И когда мы становимся более чистыми, нам вот эта природа становится более понятна для нас. Anything else? Что-то еще? Is it possible for us on our level, sometimes performing a pure devotional service? I don't understand what you're saying. It is possible for us on our level sometimes be engaged in pure devotional service. Yes, of course. Можем ли мы на своем уровне иногда заниматься чистым преданным служением? Да, конечно. Yeah, конечно. Yeah. Ihayasya Haridashe Kamana Manasagira Nicholas Bhaktivastasu Jivan Mukta Suuchite. One who is engaged in devotional service with his body, Ihayasya Haridashe Kamana Manasagira, with his body, mind, and words. Тот, кто занимается преданным служением, вовлекая в него свое тело, ум и слова, is understood to be a liberated soul. То можно сказать, что это освобожденная душа. Про него, про такого человека можно сказать, что это освобожденная душа. Another thing is that if you're sincerely engaged in the process of purification, Но другой момент, если вы искренне вовлечены в процесс очищения, in one sense, you're already considered a pure devotee. в каком-то смысле вы уже считаетесь чистым преданным. Srila Prabhupada said, as soon as you begin the process of Krishna consciousness, you're Krishna conscious. Прабхупада говорил, как только вы начинаете сознание Кришны, вы уже осознаете Кришну. But obviously, there are always higher and higher levels and higher levels of advancement. Но очевидно, что есть такая градация, есть разные уровни, выше и выше развития преданного. And deeper levels of understanding. И все более и более глубокий уровень понимания. Okay, anything else? I mean, this is a question, but it seems connected with previous question. We able to perform pure devotional service if we are doing this service aiming to please Krishna. Yes? Yes. Если мы выполняем служение только с целью порадовать Кришну, да, мы так делаем. There are various ways to define pure devotional service. То есть много способов, как определить, что является преданным служением. Prabhupada used the term in various ways. Прабхупада использовал термины разными способами определял. But what you just described is one of those ways. Вот вы сейчас определили один из терминов, один из определений, который я Okay? Anything else? Что-то еще есть? Okay, we'll stop here. Тогда на этом закончим. Thank you all very much. Спасибо всем большое. Don't forget to write your just puja homage to Srila Prabhupada. Не забудьте написать ваше подношение на Весапуджу Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki jai. Мои с вами ки джай.